Have you ever experienced something you could not explain? Or seen somebody on the television that claimed to be able to do the supernatural? I've seen and heard many of these stories, but I've never believed or understood them. We want to settle this mystery once and for all, and that's why we set out to find people who can help and explain this. We are going to meet Bouwina Wiersema, who is a psychosomatic physiotherapist. In her practice, she had many experiences which no one can explain. Psyche, dat is helder denk ik. En somatisch, dat is het lijf. Het zit eigenlijk een beetje in tussen een psycholoog en een fysiotherapeut. Dus ik maak een combinatie tussen lichaam en geest. Oudere vrouw, en die kwam al meerdere keren. En ik wist niet wat ik ermee moest. Ik kreeg geen vat op. Ze hadden allemaal klachten en ik kreeg er geen vat op. Ik snapte niet wat er aan de hand was, wat die klachten veroorzaakten. En God was, bij deze mevrouw was het helemaal niet aan de orde om dat woord te noemen, voor mijn gevoel. Maar toen ik voor de derde keer weer God dacht, toen dacht ik van ja, ik zeg het maar. Ik weet niet waar het vandaan komt, ik zeg het maar. Dus toen zei ik God. En toen ontplofte die mevrouw zo ongeveer. En dan was dat precies de trigger die nodig was om, nou, daar had ze heel veel last van. En dat veroorzaakte dus haar klachten, haar problemen met God. Maar ik vond het heel bijzonder dat ik dan 3 keer dat woord denk. Slaat dat op? Maar ik zeg het dan uiteindelijk toch maar. Zo van ja, laat ik maar vertrouwen op mijn intuïtie of wat het ook is. Maar of het dan uit mijn intuïtie komt, of mijn onderbewustzijn dat weet, of dat ergens van een hoger bewustzijn komt of zo, ik heb geen idee. De patiënt is er en ik ben er en er komt wel naar boven wat er naar boven komt. En dat doe ik helemaal niet meer wetenschappelijk, het is gewoon intuïtie. Ja, ik denk als ik die intentie heb en de patiënt heeft intentie om het toe te laten, en dat moet er wel bij. Als een patiënt dit doet, dan werkt het niet. Maar op het moment dat de patiënt de intentie heeft om het toe te laten, dan gebeurt er iets. En de informatie is er al. En ik hoef alleen maar wat te zeggen en het komt wel van boven en het komt vanzelf eruit. Dus ik denk ook nooit na. Zoals nu ook, ik denk niet na. Dat maakt ook soms dat ik er wat haper in wat ik zeg. Ik denk niet na, het komt gewoon binnen en ik zeg het in 1 keer door. Vanuit mijn hart, vanuit mijn buik. Nou ja, het gaat vanzelf. That was super interesting. And on top of that, if you look online, we find large amounts of supernatural events just like the one she experienced. But now the question is, can we understand these things from a scientific perspective? And that's what we're gonna find out now. This is University College Groningen, where Jager teaches. He is a professor who is specialized in social complexity and agent-based simulation. He teaches in the fields of social sciences, psychology and artificial intelligence. This is where we're going to find out if there's any scientific evidence to back up these stories. Yeah, my name is Jager. I'm working here at University College, working with computer simulations of basically transitions in societies. The interest is from many years ago when I attended a lecture of Rupert Sheldrake, who at the time already was quite famous. He gave a lecture and he was talking basically about the morphogenetic fields. And I was very interested in that because it is an approach that not only resulted in a number of really remarkable experiments in telepathy and so on, in a very sound statistical way, but on top of that it's very controversial because how does it work? Nobody really knows how it works. A lot of people would claim it's pseudoscience because it cannot be explained from the existing materialistic perspective. But nevertheless, statistics seem to indicate there's something there. There are a number of experiments that he conducted, for example on telepathy. The success rate was way beyond chance. So it demonstrated that there was a statistical effect. There's a very famous newspaper in the UK with a puzzle, and millions of people seem to fill out that puzzle. So the idea is the more people fill out this puzzle, the easier it gets. It sounds a bit weird. For everyone. Yeah, for everyone. It sounds a bit weird, but the idea is that the morphogenetic fields forms around the solution, collective unconsciousness. It also seems to relate to these kinds of effects. So there's a lot of stories about sentient beings can communicate through something that seems to be beyond the 4 dimensions that we generally accept. So the question is, can we get a grip on that? But suppose
that indeed there is something like a morphogenetic field, like a kind of collective consciousness, then this would mean that you could perceive our brains as a kind of receiver of this consciousness. That would make it much easier to explain these phenomena like telepathy. The challenge, in particular for young scientists, is are you brave enough to pick up a very risky topic? Because it's very likely that people will think of you as a kind of weirdo doing this kind of research, but then you are part of something, I would say, that's very exciting in science. And there's a controversy around it. You shouldn't be afraid of it as scientists, but you should jump on it. As critical as you can be to explore what is this phenomena, how strong is it, and what do we need to explain this. We found out that many of these supernatural phenomena are already statistically proven by science to be true. The best way to describe these phenomena is a morphic resonance field. This is a term coined by Rupert Sheldrake. A different way to conceptualize this is a collective consciousness from which all living things are part. This top-down theory of consciousness brings us further in understanding the supernatural. There's definitely something there, but we cannot fully explain it yet. We should stay skeptical, but always keep an open mind.